Aishwarya, Mamta, Monisha and team are ready? 138 பேர் இருக்காங்க. Yes, sir. Yeah. Ready, Amma? Yes. Yes, sir. Okay, okay, okay. Okay. Yes, sir. Okay. Anusha madam, shall we start? Madam, shall we start? Or 5 minutes wait பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். எல்லாம் உள்ள Okay, வந்து madam. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார். So should I start, sir? Yes, Aishwarya, you can start now. Good afternoon and a warm welcome to all gathered here for today's webinar. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. I request you all to pay respect for the Almighty. Prayer. शुक्लांबरधरं गणपति मंत्रं नित्यं नित्यं जपो जपो शुक्लांबरधरं गणपति मंत्रं नित्यं नित्यं जपो जपो विघ्न विनायक विद्यादायक विघ्न विनायक विद्यादायक वीर गणपति भजो भजो बाल गणपति जबो जबो शुक्लांबरधरं गणपति मंत्रं नित्यं नित्यं जबो जबो नित्यं नित्यं जबो जबो. Yesterday was a dream, tomorrow is a vision, but a day well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow is a vision of hope. Carrying the same vision with the blessings of Almighty, we, the Biotechnology family of Vivekananda Arts and Science College for Women, Virachipalayam Sangagiri, and Vivekananda College of Arts and Science for Women, Ilayampalayam Tiruchengodu, cordially welcoming you all for the webinar on essential genetic markers as a tool for anthropological studies by Dr. R. Nandakumar, Assistant Professor, Head Department of Zoology, St. Joseph University, Nagaland. Now, I would like to invite Ms. K. Aishwarya to welcome the gathering. Good afternoon to the gathering. I extend a very warm welcome to everyone present here for our webinar on essential genetic markers as a tool for anthropological studies. If your actions inspire others to dream more, do more, then you are a true leader. Now, I would like to welcome our leader, Honorable Chairman, Vidyaratna, Rashtriya Ratna, Kungunatu Sadhanayalar, Dr. M. Karnanidhi sir, who always inspires us towards success. Dr. S. Arthanarishwaran, Joint Managing Director, Vivekananda Educational Institution and Hospital. Dr. A. Sri Raganidhi Arthanarishwaran, Joint Secretary, Vivekananda Educational Institutions and Hospital. Dr. K. Krubanidhi, Vice Chairman, Vivekananda Educational Institution and Hospital. Dr. Nivedana Krubanidhi, Director, Vivekananda Educational Institution and Hospital. Mr. M. Chakkalingam sir, Chief Executive, Vivekananda Educational Institution and Hospital. Mr. S. Kuppuswamy, Executive Director, Vivekananda Educational Institution and Hospital. Mr. S. Varadaraju, Admission Director, Vivekananda Educational Institution and Hospital. Dr. Kumaravel, Director, Vivekananda College of Arts and Science for Women. The Dean of Bioscience, VIAAS, Dr. T. Shankar. We welcome you, sir. Although they are not present, their blessing help us to organize the event successfully. A great principal is the highlight of the college. Now, I heartily welcome our ever-smiling, enthusiastic principal, Dr. N. Rajendran sir, Vivekananda Arts and Science College for Women, Sangagiri, and Dr. B.T. Suresh Kumar sir, Vivekananda Arts and Science College, Tiruchengodu.
A teacher plants the seeds of knowledge, sprinkles them with love, and patiently nurtures their growth to produce tomorrow's dream. I'm very happy to welcome our chief guest, Dr. R. Nandakumar, Assistant Professor and Head Department of Zoology, St. Joseph University, Nagaland. We welcome you, sir. Now, I'm very happy to welcome our Head of the Department, Dr. S.G. Prabhakaran, sir, VIAAS, and Mrs. N.B. Anusha Vikas, who always plays a main role as nucleus of a cell. We welcome you, sir. We welcome you, ma'am. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Now, I welcome our staff members of Vikas and VIAAS who always encourage and motivate us. We welcome you, sir. We welcome you, ma'am. I welcome all the staff and students of biosciences from Vikas and VIAAS. We welcome you, ma'am. We welcome you, sir. I welcome you, friends. And now I welcome the honeybees of the session, ever active colleagues. We welcome you all. Thank you for giving me this opportunity to welcome all. Thank you. Thank you for your most warming welcome, Aishwarya. Now I call upon Ms. Mamta B to deliver the guest introduction. We welcome Dr. R. Nandakumar sir, Assistant Professor and Head in charge of Department of Zoology in St. Joseph University, Nagaland. He has completed his UG and PG Zoology in Bharatidasan University. He completed his PhD on the topic of genomic diversity of the Dravidian tribes in South India as inferred by HLA genes and received award. He is working as Assistant Professor in St. Joseph University from 2018 to till now. He has received 3 distinction awards: UGC Project JRF, SRF Fellow in Bharatidasan University, UGC TNSCT in Mother Teresa Women's University, and Best Faculty Award. He has published more than 5 papers in peer-reviewed journals with a good impact factor. He has written more than 5 chapters in different books and has been published. He has received funds from various funding agencies to pursue his research, such as Defense Research and Development Organization, DRDO, National Biodiversity Authority, NBA, and Entrepreneurship Development Institute of India. It's our honor to welcome you, sir, to deliver your lecture and share your knowledge and thoughts with us. We welcome you, sir. Thank you, Mamta, for your detailed introduction. At this outset, I am really privileged and highly honored to welcome Dr. R. Nandakumar, Assistant Professor, Head Department of Zoology, St. Joseph University, Nagaland, to enrich us on the topic Essential Genetic Markers as a Tool for Anthropological Studies. We welcome you, sir. Sir. Nandakumar? Nandakumar, sir, you can come. Yeah, yes, you will be coming. 1 minute.
பிரபாகரன் சார் ஏதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூவா இல்லை? ஆமாம் சார், அவருக்கு ஒரு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமு, அது சரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். வந்துடும் 1 மினிட் 2 மினிட்ஸ். ஓகே ஓகே. Students, wait for some 2 to 3 minutes. The resource person will join us soon. One network problem, he has been rectified, that one. He will join soon. Just for 2 minutes, he will join. Thank you.
சார் இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்களா? மேடம் ஒன்றும் இல்லை மேடம், அவங்க ஹில் ஸ்டேஷனால நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளமாக இருக்கு. இப்போ வேற லிங்க் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல எடுத்துட்டு வாங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். ஓகே.
Sir. Sir. சார் கேட்க சொல்லுங்க. No, no, it's okay, sir. ஒரு நிமிஷம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. அவங்களுக்கு அந்த ஹில் ஸ்டேஷன்ல அந்த பிஎஸ்என்எல் லைன் கட் ஆயிடுச்சாம்மா. அவங்க வேற ஒரு நெட்வொர்க் போட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 2 minutes 5 minutes ஆயிரும்னு சொன்னாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். சொல்லுங்க. This is Nandakumar, sir. Are you ready now? Nandakumar, சரி. Thank you, Nandakumar. Okay, welcome back our resource person, Dr. Nandakumar. He is in the live stream now. Thank you very much for waiting, students. Sir, start பண்ணலாம் sir. You can share your okay, screen. Sir. Okay. உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. Okay, sir. So, are you visible to my PowerPoint? Yes, sir. Sir. Okay. Thank you, ma'am. Good evening to one and all present here. First of all, I thanks to the management members and respected principal and respected Dr. Prabhagan sir and HOD of Biotechnology department and respected faculty members and my dear students. Very happy here. Now I will share it to my research experience here. So now I will start to my special lecture program here. I think we are already, the famous actor Surya is already acting to the one film and Yala Mariu. So that relevanted, I will explanation to now give this presentation. So this is very important to we study the human being relevanted studies. So this is essentially a genetical marker as a tool for biological anthropological study. This is a very recent topic, so we explain here. See, this already different culture, different dialogue, different languages there. But Indian population divided two groups, one tribal and non-tribal. Totally, the tribe, especially tribal, 461 tribal population is there. 72 ancient tribal population. According to 2011 census, approximately 80% of tribal is there. But so this presently will classify to a 19th century, the morphological classification, the Indian population, the 4 major groups, one of the Necroid and Astroid, Mongoloid, Caucasoid. So another the linguist classification is divided the 4 groups, Indo-European and Dravidian and Austroasiatic and Tibeto-Burman. So I clearly explained this figure. We divided to the 4 group and Indo-European and Austroasiatic and Tibeto-Burman and Dravidian population. So another here, this morphological classification here, Necroid, Mongoloid, Astroid, and Caucasoid. So this is another major group. So here's why is the importance of anthropology? Why is we do this work? See, the anthropologist is the study the what of man as to human. The anthropologists take board understanding of the different aspect of human experience, and which is this called from holism. They consider the past through years will find out to culture anthropology and astrological relevant. Now the human being will living to 1,100 years here ago. What important you doing everything. So this is we'll find out the history. So will development of the new field, biological anthropology. The biological anthropology is physical anthropology. At the same time, to describe anthropology research focus to study the human and non-human and permit to do biological and evolutionary and demographical dimensions, which is examine the biological social factor that have expected evolutionary and human other primitive and generated and maintained are changing in contemporary genetical and physiological variation. So
This is new the field of biological anthropology, the advanced understanding a molecule structure of DNA and development chronicle dating method and opens door of you understanding human variation both past and present more accurately and its great details. Already I think you study to the lower and class now. So what is the DNA? So DNA is for one of genetic material. Avery and McDonald will discover after Harry says will XML conducted will discover DNA genetic material. After will coming to the Sanger and sequencing method will coming to DNA double helix model will discover Watson Crick. We development India of many of division will come to for next science and genetic engineering, the very sub field development. So that is one very important field of physical anthropology, biological anthropology. This is will accuracy will find out to the human migration pattern. We are identification of the regal group, everything in all. These 4 or 5 genetical markers very important: alu gene and mitochondrial DNA, single nucleotide polymerization, Y chromosome, HLA, and Crick gene. The alu gene, this is one non-coding gene. It will present of the 1.5 million ago is present of old magnitude now. This is will present of this is a mobile gene or jumping gene will come to alu ACA and alu F13D, alu PV192, the different markers there. So nowadays will come to COVID-19. Alu ACA gene will associate the some disease also is there now. Some mitochondrial DNA is very present now. DNA barcoding. So 2003 we discovered the father of her we discovered the sorry, audible to my voice? Dear students, are you audible to my voice? Yes, sir, you can continue. Yeah, okay. So this DNA barcoding we use most of animals with mitochondrial DNA, COA gene is using of DNA barcoding. So another, if you using human being, will use mitochondrial DNA will find out maternity a variation of mother generation will find out mitochondrial DNA. This is most in the mitochondrial DNA, COA gene will find out DNA barcoding system to animals, and human being will find out the identification of the regal group, everything in all. So another one, single nucleotide polymerization. The most of already we know that already will come to human project. If we approximately 25,000 genes and structural gene different genes there. So some we are using single nucleotide polymerization. Some genes will identification of the human migration pattern, everything in all. So another very important chromosome. The Y chromosome will find out the male paternal regions. We will find out this one. So we'll now we have 2017 will publish the one paper of the Indian Chronicle Age of the Diversity in this Silva et al. So this is the very we find out the male paternal region, everything now. So another 2 important markers, Crick gene and HLA. This HLA this is a very important of immune response gene. So now we are discussed to the HLA gene here. This is the very important marker to immune responding and here. So we present here also will detail explanation to this why important of the gene. We are different 5 markers there. So here I'll explanation only HLA genes. So why we important we are doing the anthropology studies. This we are here. So this HLA gene is called chemolipocyte. The HLA molecule play important role of immunity. The present various virus and pathogen and derived to antigen betting to cells. HLA system has been used to help in identification various regular code pattern, possible add mix, etc. This HLA different 3 type HLA1, HLA2, and HLA3. HLA is called from M major histopathology compound. This located from 6 chromosome. The HLA1 major 6 subtypes there. HLA2 in 18 subtype is there. So this is a highly polymorphism HLA A, B, C, and this and class 2 will come to HLA DR B1, DQ, and DP. Currently, according to
database will come to 14,232 alleles there. HLA1 and 2 different structural functions there. The HLA1 present peptide various CT T cells, and HLA class 2 present peptide to bacteria to CD4 T cells. So this is very important to the HLAs. This is human leukocyte antigen system, a complex group relevanted, and protein is encode major distorted complex to gene complex. This cell surface protein response from regulation to immune systems. So this is will coming to different functions there. So particularly will come to the effects of disease, graft protection, immunity, and sometime will happen to will come to cancer and matching cell. These are things is very important to actually. Not only this, using of the human migration and possible to will come to racial group identification and parent and child matching. So this is a very important marker of the anthropology studies. So according to the database, we will come to approximately 14,200 different alleles there. So this day by day, if we come to pathogen will increase to day by day the HLA typing. So it's the clinical application to HLA is the most population study, disease associated, and pharmacogenomics and transmutation, and hematopoietic stem cell and disease transmission is very important. The HLA typings there. So we are using the different method with HLA typing. So we have followed the standard protocol. We go to, suppose we go to population study, we go to sample survey, bibliographic of data collection. After that, we will coming to blood collection to isotope DNA. After we go to HLA typing. We follow the different method. Nowadays, we will follow to the standard method, standard basic sequence typing method, or generation sequence methods. Nowadays, we will follow there. So this is called DNA isolation method. So this will come to overview of the how to do the HLA typing. First of all, DNA extraction and checking to spectrometer quantity and DNA thing. After we go to PCR, so after we will coming the everything will result. So this is will coming to we are due to you find out new we will find out the NAM cultures we do then. So this is come to different for we doing the HLA typing. First of yearly we'll using a statistical assay method, and after that we'll go into cellular assays method. The day we're using the mixed lymphocyte culture. Now we'll come to molecular assays. We'll come into specific sequence primer and sequence specific all nucleotide 4 and nucleotide based typing, and HLA typing donor matching to next generation sequencing. So these are things using of the method of HLA typing. So this is a different method I will give to the table. So nowadays we 100% will accepted to the next generation sequencing method. This is the now we are doing to all laboratory this method will follow here. So this is we last time we'll doing this one. We are getting the result. We'll present the these are 2.5% agarose gel. So we will present up the result here also there. So this we are after that result we are go to analyzing different statistical analyzing using the allele sequencing of the population genetic analyzing and genome diversity and lineage distribution, genome affinity study, haplotype distribution will do already and principal compound analyzing and genetic mapping or software, and actually haplotype distribution will using QGIS software. So this is we are data analyzing using different database will compare to analyzing. So last time I connected the South Indian population, particularly with South India, 38 tribal populations there. So we are choosing to 7 the primitive tribal population to in Western Ghats and Eastern Ghats. Namely, we call Kumban and Malesar and Malayan, Malikuruvan, Soliga, Urali, Katinaikan. There we are unleashing the finally we got it report. After as the first time the world recorded to the genetically most ancient population to in world. There are haplotype present high frequency tribal population, particularly HLA A1 and HLA B40 and HLA C15 and HLA DR15 and HLA D16
and actually 24 and actually 35. Actually, these are things the high frequency, particularly in Malasar, Malayan, Solaga, Urale population. So the neighbor gentry analyzing the comparative HLA DR being, why you choosing DR being? The DR being the the very essentially marker to the HLA genes. This will transfer to 3 millions ago. It will come in this one, the HLA DRB1. The most of anthropological relevant study most of choose this HLA DRB1 gene. This particularly Kurumban and Solaga and Cotton Icon, they're very close to African population and Northeast Indian population, not population. Some interesting finding this HLA DRB1. So I will distribute of the map distribution of the HLAs. The most of the HLA DR15 and DR16 will present of the 7 tribal population to distribution is there. So compared to other population, we are trying to the database we create this map. So most will 7 tribal population to high frequency to HLA 15 and 16. So this also same the 7 population distribution to very high frequency here. So this also the HLA 10 and 16 is present to compare to other populations, very high frequency present here. So this principal compound analyzing to the HLA DRP1, the population, the Palayan, Urale, 1 year, Velali Kounder and Canadian population adjusts fall to under single filter. You compare to other population, their populations to single filter. So another we are going to heat map analyzing. Another interesting finding the HLA DRB population and Potan and Palayan, Velali Kounder, 1 year, Kasdan, Hola, Uralij observation of single skilter. So another skilter will come to Yadavs, Nair, Sunni, Pallar, Malakurovar, Saurashtra, Iyer, Nambudi, and Andhra Brahmins and colors. We are another single skilter there. So we are the 2 divides the group is present based on the HLA DRB1 alleles. So the 5 haplotypes, the first time I reported it to in felt the Malasar. This is the only person to Malasar represent this HLA A24, HLA B35, HLA 02, and HLA DRB115, HLA DQB05 Malasar. So another the Palayan, this is high frequency HLA 16 and HLA B35, HLA02 and HLA-D15 and HLD05 Palayan. So these 5 populations we are showing the South Indian tribal most ancient settlement if we compare to modern humans, the following to African population. So we are the based on this result we published to the articles. This paper we quoted the first time. So we are continuing here. So the HLA typing the most polymorphism. If we compare genetic marker human variable significant anthropology investigation and genetic study and migration different world population, the study those system is great ability investigation both people history and modern human being timing their common ensure and human adaptation post environmental and change everything. They are additionally mitochondrial DNA, Y chromosome, allogen and single nucleotide polymorphism to other marker, but immunogenetic polymorphism represent essentially and corresponding tools to the best powerful tools to anthropological studies. So I will shortly I will explain everything in else. So if you any doubt, you will ask now. Now the interesting section. So if it is relevant, I will explain it. I think I will explain this is the after a DNA if a double helix model discover Watson Craig. So we are development in India different disciplinary. The anthropological this incompleted history a fulfillment now. So we are is for issue in India the different if you every human being will migration, but every scientist will accepted will migrate to every human will come to Africa to across well is the migration. But if you the 3 theories there, the first theory if you will transfer if you migration the approximately 50,000 to 1 lakh years ago, that time will migration that if you the most we will migration be possible to only coastal road. That time will migration the people the pro origin. Now will this tribe will present to here and Andaman Nicobar and
I will present some people to Australia. This is the pro origin. So another will migration the second time, that people will know the knowledge to agriculture knowledge, that people will call to Dravidian or any like that. So that people will migration to 8,000 year to 10,000 years ago. So that is the second migration. Third migration will coming to the migration to will coming to 5 to 2 years 2000 years ago. That is the third migration. So we are everyone now will coming to Kiladi, and some people will take into many of the sample everything in all. So this is the incompleted Christie. If you will prep only is possible to DNA sequencing and everything and all. So the first civilization will everyone will accept it to the writing script everything, and will come to Sumerian civilization. So Sumerian civilization, the nearby Africa, so we are is writing script, everything will started to writing script and drawing everything in now. So these are things we are find out, and foreign studies and biophysical anthropological studies. We are the powerful tool if you compare to another markers to allogene and single nucleotide polymerization, a Y chromosome, mitochondrial DNA, and another one gene and HLA genes. If we compare to the Y chromosome and mitochondrial DNA, says this is very important to HLA gene. Will find out disease pathogen derived day by day. Disease will increase of the change to the haplotype everything in all. So this is to very important to if you study and heart transmission and any kidney transmission. The times this is the now we are using to identification. Most people using to normally Aadhaar card and blood group and all. But now the European people will using to HLA typing. The HLA typing is one of the identity and ID card to you will find out the particular identification they're using. But suppose we using to animal, that time using of DNA barcoding, using a COA gene and cytochromatic gene and MATK gene will present of chloroplast. So these are the, if you using a bacteria will go to 16x sequencing. We using to fungi 18x sequencing, and if you go to any plant, you will go to TST1 gene, TST2 gene. So this 20x gene, these are different using. But the human being, we using this identification and regal group identification, particularly migration pattern, everything. So we choose the different the 4 marker: Y chromosome, mitochondria, allogene, and HLA genes. They compare to another marker. This is the best and powerful tool. Immunogenetic polymerase reference essentially corresponding tool to anthropological study relevant here. So this relevant here, if you have any doubt, dear students. Yes, sir. Nandakumar sir, is the presentation is over or still it is there? Yeah, I think most over, sir. I think one or Okay, two okay. slide is there. Yeah, you complete it, then you will go for the question sessions. No problem. Okay, sir. Okay, sure. Maybe I think over, Okay. sir. Maybe this to I registered the donor, registered to stem cell donor. So 2015 I will register this one. So this is to my haplotype. So my haplotype I will one of the haplotype will present in China population. One of haplotype I will present to in Arabian countries. So this is different. We are not, but if you this every HLA typing will possible to will 2 haplotype is there. So one haplotype will come into parents or mother. One haplotype will come to father. So we find out if you regal group and everything, easily find out this possible. First, what are the origin and what are your race regal group easy identification is there here. I think it concludes to my section, sir, now. Thank you very much, sir. Okay, Sir, most of our students are from first years. Oh, So since the topic is very advanced,
Is it possible for you to explain some context to in Tamil, if possible? Yeah, yes, sir. Sure, I will explain this in Tamil. Okay, sir. They have asked for some doubts regarding that. So I have seen from the message text, and I will say for you. They asked, what is anthropology? They want to know what is anthropology. A definition for anthropology or a common Anthropology, expression. You can say in Tamil also, so that they will understand. Beings. If you study to if you study to animal, the time you will call to zoology, na. So if you totally study to India culture aspect and human being and total மனிதன் பற்றிய படிக்கக்கூடிய கல்ச்சர் அண்ட் பாரம்பரியத்தையும் அவங்களுடைய பிஹேவியர் இப்பெல்லாம் படிக்கக்கூடிய அந்த பிரிவுக்கு பேர் தான் ஆந்த்ரோபாலஜி. அந்த ஆந்த்ரோபாலஜில 2 ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து கல்ச்சர் பத்தி படிக்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட், அனதர் ஒன் இப்போ சயின்ஸ் பீப்புள் ஸ்டடி பண்ணக்கூடிய பிசிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜி, அது பயாலஜிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜி. ஸோ பயாலஜிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜியில் அவங்க ஹியூமனுடைய எப்படி வந்து மைக்ரேஷன் ஆகி வந்தாங்க, அப்போ மைக்ரேஷன் அவரு டெஸ்ட் பண்றக்கூடிய எப்படி டெஸ்ட் பண்றது, இந்த மைக்ரேஷன் எப்படிலாம் வந்து ஓகே சார். இப்போ வந்து I have a question. The people thought that the cradle of civilization is Africa. From that only the people have migrated from the place to different place like India, Andaman, Nicobar, Australia. So there is a flow of population from Central Asia to this area. So studying about this thing at a molecular level is possible through this bioanthropological studies. Is it so? Yes, sir. So can we come actually, to nowadays yes. Yes, sir. You can continue. Actually, we after we discovered of double helix DNA model, DNA. So after DNA ஒரு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏவரி மெக்டொனால்ட் டிஸ்கவர் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஎன்ஏ ஜெனடிக் மெட்டீரியல். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் இந்த பயோ ஆந்த்ரோபாலஜி ஸ்டடியும் வந்து எவல்யூஷன் ஆகுது. ஏர்லி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிற பொருள் அது வந்து கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட்ல போயிட்டு இது எத்தனை இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்ட்டுலாம் கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து எல்லா இடத்துல சிவிலேஷன் ஆகிறதுனால அந்த இடத்துல இருக்கிற மெட்டீரியல்லாம் சரியா கிடைக்காது. அதனால ஹியூமன் பீயிங் உடைய இருக்கிற டிஎன்ஏ வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா இந்த அலுன்றது வந்து அலுஜின்றது வந்து ஒரு ஓல்டு 1 year 1 மில்லியன் இருக்கிற ஓல்டு மங்கில ஜெனடிக் மார்க்கர் ஸ்லைட கொஞ்சம் காமிங்க. ஜெனடிக் மார்க்கர் ஸ்லைட் அந்த டிஃபரண்ட் 5 டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஜெனடிக் மார்க்கர் காமிச்சீங்களா? அந்த ஸ்லைட் காமிக்க முடியும். இந்த ஓகே, இதுல 5 ஜீன்ஸ் காமிச்சிருக்கீங்க. அலுஜீன், மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ, சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமரிசம், Y குரோமோசோம், HLA ஜீன். இதுல ஹியூமன் ஜீனோம் டைவர்சிட்டிக்கு முதல்ல மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? ஆமா சார். ஸோ ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு என்ன மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன ஒவ்வொருத்துலயும் அந்த 5 இதுலயும்? இந்த அலுஜீன் வந்து நான் கோடிங் ஜீன், அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது வெளியே. ஆனா சில டிசீஸ்க்கு வந்து அசிஸ்டடா இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய 25 மார்க்கர். அண்ட் இது வந்து ஆட்டோசோமல் மார்க்கர். இது வந்து செக்சுவல், அது வந்து அந்த உடல் செல்லுக்குள்ள இருக்கிற ஜீனா இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கோடிங். இது வந்து சுமார் 400 பேஸ் பேர்ல இருந்து 1500 பேஸ் பேர்க்குள்ள தான் இருக்கும். இது வந்து 2 டைப்பா இருக்கும் அலுவுல. ஒன்னு வந்து டாமினன்ட் இருக்குல்ல, 2 டைப்பா தான் இருக்கும். அது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அலுவுல ஃபர்ஸ்ட் 7 டைப் இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அலு எஸ்ஏ இப்ப கூட வந்து COVID-19க்கு அது அசோசியேட்டா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்போ அலு F13B இது மாதிரி அதுல ஒரு 25 ஜீன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஜீன் வந்து இப்போ 2024 the டைம்ல வந்து இது வந்து மைக்ரேஷன் பேட்டர்னுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. அலு ஜீன் ஒரு ஜீன் நான் கோடிங் ஜீன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமரேஷன் சொல்லி சில ஜீன்கள் யூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ வந்து ஒரு விஷயம் அலுஜீன்ல இது அலுஜீனை வச்சு நம்ம வந்து கோவிட் வந்து எந்த பாப்புலேஷன்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கறத ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அது மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது தெரியல சார். ஆனா வந்து அந்த அலு எல்சிஏ ஜீன் வந்து 2 ஃபார்ம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து டாமினன்ட் அலீல் வந்து இருக்கும், அது வந்து டிடின்னு சொல்லுவாங்க. அது
ரெஸ்டன்ட் சல்யூ இருக்கு. அது ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கிற இதுக்கு வந்து ஈஸியா அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப. ஓகே 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 ஓகே. அந்த பர்టిక్యులர் பாப்புலேஷனுக்கு. பர்టిక్యులர் அந்த ரெண்டு டைப்பா இருக்கும். ஒரு டைப் அந்த ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கிற டைப் வந்து அசோசியேட்டா இருக்கு டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு. நான் ஆல்ரெடியே வந்து டயாபிட்டிஸ்க்கு, ஆல்ரெடியே வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு, ஆல்ரெடியே கிட்னி ப்ராப்ளம்க்கு இது அசோசியேட்டா இருக்கு இந்த ஜீன். ஓகே ஓகே. அதே சேம் ப்ராப்ளம் இதுக்கும் கோவிட்-19க்கு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப ரீசெண்டா. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ மல்டிபிள் டிஎன்ஏ வந்து இப்போ இது அனிமல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ பார் கோடிங்ல சிங்கிள் ஜீன் கண்டுபிடிச்சி அதனுடைய மாலிகுலர் டாக்ஸானமி யூஸ் பண்றதுக்கு இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது டிஎன்ஏ பார் கோடிங்னு சொல்லி அதை 2003ல இருந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு. ஆமா ஆமா. ஹியூமன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் பிளான்ட்ஸ்ல, மைக்ரோப்ஸ்ல, அனிமல்ஸ்ல எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்றாங்க டிஎன்ஏ பார் கோடிங் இப்போ. ஆமா. பிளான்ட்ல வந்து பிளாஸ்மிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல டிஎஸ் ஜீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டிஎஸ் ஜீன் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே ஓகே. மேட்கேன்னு அந்த ஜீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அனிமல்ல வந்து சிஓஐ ஜீன் சொல்லிட்டு இருக்கு. சைட்டோக்ரோமாஸ்டேஸ் ஜீன் ஒன்று இருக்கு. அதை வச்சு அதை மைட்டோல யூஸ் பண்றாங்க. பட் இதே ஹியூமன் பீயிங்ல வந்து மதருடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, அவங்களோட ஆரிஜின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே. பட் இது 2009ல ரிச்சர்ட் இட்டால் இருந்து இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணாரு. அப்போ வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, இந்தியாவில் 2 குரூப் இருக்காங்க, நார்த் ஈஸ்ட் ஏன்சியன் அண்ட் சவுத் இந்தியன் ஏன்சியன் 2 குரூப் இருக்காங்க, அவங்க வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி கிடக்குறாங்கன்னு சொன்னாரு 2009ல. பட் அதே அதுக்கப்புறம் ஒய் குரோமோசோம் செக் பண்ணும்போது இந்தியாவில் வந்து மைக்ரேஷன் பேட்டர்ன் வந்து அது செல்விட்டால்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் 2017ல ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணாரு. அப்போ வந்து ஒய் குரோமோசோம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணும்போது அவர் சொன்னாரு, இங்க வந்து ஒரு செட்டப் குரூப் வந்து இங்க ஏற்கனவே இருந்திருக்காங்க. அப்போ 2 இயர்ஸ் பிஃபோர் தான் யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க. ஏன்னா அந்த குரூப் வந்து இஜெட் வகை குரூப் இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது யூரோப்பியன் பாப்புலேஷனோட மேட்ச் ஆகுது. சவுத் இந்தியன்ல இருக்க குரூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா Y140 குரோமோசோம் மேட்ச் ஆகுது. இது வந்து ஆப்பிரிக்கன் பாப்புலேஷனோட மேட்ச் ஆகுது. ஓகே. சோ அப்போ வந்து Y குரோமோசோம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ரிசல்ட்டும் மற்றொரு டிஎன்ஏ யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ரிசல்ட் வந்துச்சு. சோ அதனால இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா HLA டைப்பிங் கிரிஜின் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே. சோ நீங்க சொல்ற இந்த கன்க்ளூஷன் படி பார்த்தோம்னா, இப்போ தமிழியன் பாப்புலேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பழமையான ஆப்பிரிக்கன் பாப்புலேஷனோட கண்டினியூட்டி அப்படிங்கிறீங்க. அதே மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் வந்து யூரோப்பியன் பாப்புலேஷன் மிக்ஸ் ஆனவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரிசல்ட் கிடைக்குது இல்லைங்களா? பேஸ்ட் ஆன் திஸ் எம்டி டிஎன்ஏ அண்ட் ஒய் குரோமோசோம். எம்டி டிஎன்ஏ யூஸ் பண்ணும்போது இந்தியாக்குள்ள எல்லா பாப்புலேஷன் மிக்ஸ் ஆயிட்டான்னு காட்டுது. ஓ மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஓகே. எம்டி டிஎன்ஏ. ஓகே ஓகே. ஒய் குரோமோசோம் பண்ணும்போது வேரியேஷன் இருக்குது. ஏன்னா இங்க ஒரு ஒய் குரோமோசோம் வந்து சவுத் பக்கமே போகல. யூரோப்ல இருக்கிற நார்த்ல இருக்கிற ஒய் குரோமோசோமே சவுத் பக்கம் வரல. ஓகே ஓகே ஓகே. அதனால வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் அது ஒரு பேப்பர், அந்த பேப்பர் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு அப்போ. ஓகே. பப்ளிஷ் ஆனது அது. சோ நவ இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா HLA டைப்பிங் கிரிஜின் வச்சு யூஸ் பண்ணி பாக்குறாங்க. அப்போ நாங்க இங்க இருக்கிற சவுத் இந்தியால 72 ட்ரைப்ஸ்ல நாங்க வந்து ஒரு 7 ட்ரைப்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டோம். ஒரு குரூப் வந்து தெலுங்கு தமிழ் மிக்ஸ் பண்ண பேசக்கூடிய ட்ரைப், கன்னடம் தமிழ் மிக்ஸ் பண்ற ட்ரைப், மலையாளம் தமிழ் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரைப்ஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். அது எந்த யார அந்த ட்ரைப் லிஸ்ட் சொல்லுங்க, காமிங்களா? ட்ரைப் லிஸ்ட் காமிச்சிருந்தீங்களா ஸ்லைடு? இந்த குரூப் ட்ரைப்ஸ் வந்து கன்னடம் தமிழ் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய பேசக்கூடியவங்க. இந்த மலசா ட்ரைப்ஸ் வந்து இது மலையாளம் தமிழ் மிக்ஸ் பண்ணி பேசக்கூடிய வெஸ்டர்ன் கால்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்க. இந்த பழையன் ட்ரைப்ஸ் அது மாதிரி தான். இந்த சோழக ட்ரைப்ஸும் கன்னடம் தமிழ் பேசக்கூடியவங்க. இந்த ஏரியால இருக்கக்கூடியவங்க. இந்த ஊராலையும் அவங்க அங்கதான் இருக்கக்கூடியவங்க. காட்டு நாயக்கன் வந்து இந்த தெலுங்கு தமிழ் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரைப்ஸ். மலைக்குறவன் வந்து திருவண்ணாமலை சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைப்ஸ். ஸோ நாங்கள் வெஸ்டர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் கார்டில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ட்ரைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த ஆய்வு மெயின் பண்ணதில் நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இந்த இண்டிகேட் பண்ண இந்த 4 ட்ரைப்ஸ், இந்த ஹாப்லோ டைப் வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து நாங்கள் டேட்டா பேஸ் செக் பண்ணதில் இந்த 4 ட்ரைப்ஸ், இந்த ஹாப்லோ டைப் மட்டும் யாருமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணல. ஆல்ரெடி டேட்டா பேஸ்ல எல்லாருமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வைப்பாங்க, ட்ரைப்ஸ் நேம் எல்லாமே சேர்த்து. இந்த 4 ட்ரைப் இந்த மட்டும் யாருமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணல. நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம்.
ஓகே ஓகே ஆப்ளோடைப்ஸ். இந்த ஆப்ளோடைப் யார்ட்டையுமே கிடையாது. பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுத் இந்தியன் ட்ரைப்ல 50, 65 அதிகமா இருக்கு. ஆஹா ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு சார். ஸோ இது ஒரு நியூ இன்ஃபர்மேஷன் டு த வேர்ல்டு இல்லையா? ஆமா சார். ஓகே ஸோ ஓகே ஓகே அதனால நைஸ். இவங்க வந்து எங்கேயுமே மிக்ஸ் ஆகாம ஒரு பர்டிகுலர் செட்டில்மெண்டடா இங்கேயே இருந்திருக்காங்க. ஜியோகிராபிக்கல் பார்டர் இங்கே இருக்காங்க. ஹைலி எண்டோகமஸ் பாப்புலேஷன் யாருடைய மிக்ஸ் ஆகாம ஒரு பல வருஷமா இங்கேயே ஐசோலேட்டடா பலாயிரம் இருந்திருக்காங்க. வருஷமா இருந்திருக்காங்க இங்கே. ஓகே. இங்கேயே இருந்திருக்க மாதிரி கட்டலாம். பட் இதுல ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்படியே மிக்ஸ் ஆகாம இருக்கும்போது அப்படியே கொஞ்சமா அது அழிஞ்சிராதா அந்த கம்யூனிட்டி? அந்த மாதிரி நிறைய அழிஞ்சிருக்கும் இல்ல இல்லையா? அது மாதிரி அழிஞ்சிட்டு தான் இருக்காங்க ட்ரைப்ஸ். ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 38 ட்ரைப்ஸ்ல இப்போ வந்து 16, 17 ட்ரைப்ஸ் தான் இருக்காங்க. மற்ற டைப்ல நேம் மட்டும் தான் இருக்கு. அவங்க ஆளையே காணோம். இப்போ அருணாதன், சில குச்சி வேலன் இந்த மாதிரி ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் ஆளே இல்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. அவங்கலாம் வந்து 2021 செக்ஷன்ல வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா 8 பேர் 10 பேர் மேல காட்டுச்சு. இப்ப அது கூட 2011 சென்சஸ்ல அவங்க ரிப்போர்ட்டடே இல்ல. ஸோ அவங்க இருக்காங்களான்னு கூட தெரியல. இல்ல வேற பேர்ல மாறிட்டாங்களா, இல்ல அவங்க இல்லையான்னு கூட எஸ்எஸ்எஸ் ஆயிட்டாங்க கண்டுபிடிக்க முடியல. ஓகே. இது மாதிரியும் இருக்கு. பிளான்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வைல்ட் டைப் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் அழிஞ்சு போகும்போது நம்ம டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமா ரீஜெனரேட் பண்ணிக்கிறோம். பட் நம்ம ஹியூமன் ட்ரைபிள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அழிஞ்சு போகும்போது நம்மளால அதை காப்பாற்ற முடியல இல்லைங்களா? ஆமா சார், அதுல நிறைய எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குல்ல சார். ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே 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 நைஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் சார். அதே மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. அந்த ஜெனடிக் மார்க்கர்ஸ் காமிச்சிங்க இல்லையா? அதோட என்னென்ன யூசஸ் அதுன்னு சொல்லி கன்சல்டேட்டா தமிழ்லயே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் மார்க்கர்ஸ். பர்టిక్యులர் HLA டைப்பிங்னா இல்ல एक्चुअली ஜெனரலைஸ்டா சொல்லுங்க. என்னென்ன அப்ளிகேஷன் இருக்கு ஜெனடிக் மார்க்கர்ஸ் பண்ணி ஓவராலா? एक्चुअली இந்த அலு மார்க்கர் வந்து நிறைய டிசீஸ் அசோசியேட்டா இருக்கு. அலு F13B அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேன்சர் இந்த செல்லுலர் கேன்சர் இதெல்லாம் அசோசியேட்டா இருக்கு. ஸோ இந்த ஜெனடிக் மார்க்கர் இந்த அலு வந்து டைரக்டா டிசீஸ் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா இது வந்து சப்போர்ட்டடா வந்து சில டிசீஸ்க்கு வந்து டிசீஸ் ஆகிடுது. ஏன்னா இது ரொம்ப வருஷமா வந்து நம்முடைய ஜெனரேஷனா வந்துட்டு இருக்குது. நான் கோடிங் ஜீன் இது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது, ஆனா சில டிசீஸ்க்கு இது காரணமா இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ஜீன் தெராப்பி இது மாதிரிலாம் வந்து ஏன் இது வந்து இப்படி எந்த ஆப்ளோடைப் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம அது ஏற்ற மாதிரி வந்து கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆகும் சார். ஸோ அது வந்து மைட்ரோல் டிஎன்ஏ ஒய் குரோமோசோம் வந்து மோஸ்ட்லி அது வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து சண்டை போடுவாங்க குழந்தை யாருன்னு சொல்றது, கிரிமினல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டடி வந்து அந்த ஒய் குரோமோசோம் அந்த மைட்ரோல் டிஎன்ஏ இது யூஸ் பண்றாங்க. இது மேலா ஃபீமேலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இது யாருடைய கிரிமினல், ஏன்னா 80% சிமிலரா இருந்தா யார் கிரிமினல் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்களோட பிளட் டிஎன்ஏ வச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி சேட்டலைட் டிஎன்ஏ வச்சு இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அனதர் HLA வந்து இப்போ ஹார்ட் கிட்னி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா இந்த HLA DRB1 DQ DRB1 அந்த 5 ஹேப்டடைப் ஒரே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஈஸியா எடுத்தோடனே ஹார்ட் கிட்னியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஓகே, டிஷ்யூ கிராஸ் மேட்சிங் மூலமா யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த HLA டைப்பிங். அது இல்லாம எந்த ஒரு டிசீஸ் வருதுனாலும் இந்த வந்து அலீல் வந்து இது வந்து என்கோட் சப்போர்ட் ப்ரோட்டீன் இருக்கனால இது வந்து ஆன்டிஜன் பெயிண்டிங் செல்ல போய் மேட்ச் ஆகி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. ஏதோ ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ள வந்துச்சுன்னா அது வந்து மேட்சிங் பண்றது இந்த HLA டைப்பிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்குது. ஸோ இது வந்து டிசீஸ் அசோசியேஷன் இப்போ என்ன இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா HLA இந்த இது HLA உடைய DQBN வந்து சேம் 2 இருக்கும் எனக்கு. அதனால வந்து எனக்கு வந்து மோஸ்ட்லி கிட்னி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கும். ஸோ அதனால நான் தண்ணி அதிகமாக குடிக்கணும். நான் வந்து கரெக்டா வந்து அந்த கிட்னி ப்ராப்ளம் வரதுக்கான எதுவுமே நான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும். நீங்க இந்த DQB1 பார்த்தீங்கன்னா 0202 சேமா இருக்கும் பாருங்க, ஹோமோஜெனிக்கா இருக்கும். ஓகே, இது வந்து பார்த்தா ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஆஃப் த கிட்னி ப்ராப்ளம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இதனால நான் வந்து என்ன பண்றேன், டெய்லி தண்ணி குடிக்கிறேன். நான் வந்து இந்த ரொம்ப இந்த ஜங்க் ஃபுட் இது மாதிரி சாப்பிடுறது இல்லை. ஏன்னா எனக்கு வந்து இப்போ எனக்கு தெரியும் இது ரொம்ப சாப்பிட்டோம்னா கிட்னி ஃபெயிலியருக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்குன்ட்டு. ஸோ இது முன்கூட்டியே வந்து நமக்கு இது எதுவும் இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி டிசீஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா
நம்ம வந்து ப்ரொடெக்டடா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங் நம்ம பண்ணலாம். எந்த டிசீஸ் இருந்தா ஸோ நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் அந்த ஃபார்மகோ ஜீனோமிக்ஸ் வந்து பர்சனலைஸ் மெடிசனுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபியூச்சர்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணும். ஒவ்வொருத்தரோட ஜீனும் வந்து நம்ம வந்து கோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா டாக்டர் போனாலும் அதை வச்சே வந்து நமக்கு என்ன டிசீஸ் ஃபியூச்சர்ல வரும், நம்ம எப்படி ப்ரிகாஷியஸா இருக்கணுங்கிறத சொல்லி தருவாங்க இல்லைங்களா? ஆமா சார், நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ நேர் ஆர்டிகிள் ரீட் பண்ணும்போது இந்த டைப் வந்து ஹெச்எல்ஏ 15 ஹெச்எல்ஏ 10 வந்து இந்த சவுத் இந்தியன் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கு. இந்த பாப்புலேஷன் தான் வந்து டயபிட்டிஸ் அதிகமா வரக்கூடிய பாப்புலேஷன். ஹெச்எல்ஏ 10 15 காமனா டயபிட்டிஸ் அதிகமா இருக்க பாப்புலேஷன் வரும். ஸோ நார்மலாவே சவுத் இந்தியாவில் நிறைய டயபிட்டிஸ் பேஷன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து முன்கூட்டியே நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஆஃப்டர் 50-40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றது, எப்படி டயட்டா இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நம்ம வந்து இண்டிகேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ நம்மளோட ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங் பார்த்தாலே போதும், நம்ம இந்த டீல்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா? ஆமா சார், ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங் பார்த்தாலே போதும். ஓகே ஓகே. எப்படி அந்த ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங்கிறது எப்படி பண்றது? ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங் வந்து நாங்கள் பிளட்ல இருந்து டிஎன்ஏ எடுப்போம் சார், இல்ல சலவாயில இருந்து டிஎன்ஏ எடுப்போம், இல்ல திசுல இருந்து டிஎன்ஏ எடுப்போம். மோஸ்ட்லி திசுல இருந்து எடுக்க மாட்டோம். பேஷண்ட் யாராவது கிட்னி இந்த கெடரசமன் சொல்லுவாங்க, ஏதாவது பிரெயின் டெத் அந்த ஃபேமிலிஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் திசுல இருந்து எடுப்போம். மோஸ்ட்லி பிளட்ல இருந்து டிஎன்ஏ வந்து அசிஸ்ட் பண்ணுவோம். அசிஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங் வந்து அந்த மிக்ஸ்டு லிம்போசைட் மெத்தட்ல வந்து நாங்கள் வந்து பிரைமரா செக் பண்ணி பார்ப்போம், ஏதாவது வந்து கிராஸ் மேட்சிங் இருக்கான்ட்டு. ஸோ அதில் வந்து ஓரளவுக்கு ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் அதுக்கப்புறம் டைப்பிங் போவோம். பிசிஆரை யூஸ் பண்ணி, உங்களுக்கு பிசிஆர் தெரியுமா, எந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் பண்ணால் பேசிக் பிசிஆர் இல்லாமல் எதுவும் பண்ண முடியாது. ரியல் டைம் பிசிஆர் இல்லை கியூபிசிஆர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங்கு நாங்கள் வந்து ரியல் டைம் பிசிஆர் யூஸ் பண்ணி அதனுடைய பிரைமரி யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம். நாங்கள் வந்து நாங்கள் அது கண்ட்ரோல் கொடுப்போம், இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் கொடுப்போம். நாங்கள் வந்து மார்க்கர் உடைய சைடில் கொடுத்தா நாங்கள் வந்து மேட்சிங் இருக்கான்னு செக் பண்ணி நாங்கள் வந்து பண்ணுவோம். பட் பாப்புலேஷன்ல நாங்கள் வந்து ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து ரேண்டமாக 100 சாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் எடுத்து நாங்கள் வந்து பண்ணுவோம். பர்டிகுலர் நாங்கள் பண்ணது இங்கே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஒன்லி ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் தான். ஸோ சில டைம் நாங்கள் கேஸ்ட் பாப்புலேஷன் எடுப்போம், சில டிசீஸ் பாப்புலேஷன் எடுப்போம். இங்கே நாகாலாந்தில் நாங்கள் வந்து ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் எடுத்துருக்கோம். நாங்கள் மேஜர் 4 ட்ரைபல்ஸ் எடுத்து நாங்கள் இப்போ டிஎன்ஏ சர்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ முதல் கட்டமாக நாங்கள் அலோ மார்க்கர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ ஃபியூச்சர்ல ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங் போவோம். ஓகே சார், அந்த மெத்தடாலஜி ஒன்று காமிச்சிங்க இல்லையா, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மெத்தடாலஜி ஒன்று காமிச்சிங்களே, அது ஸ்லைடை கொஞ்சம் பாருங்க. இந்த இது வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பர்பஸ்க்கு? ஆக்சுவலா பாப்புலேஷன் ஆந்திரபாலஜி ஸ்டடினா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் சர்வே பண்ணுவோம். நாங்க பிரைமரி எத்தனை மக்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரைப்ஸ்ல வந்து 600, இப்போ வந்து கேஸ்ட் பாப்புலேஷன்ல ரொம்ப ஹையா இருப்பாங்க, 2 lakh 20 lakh இதெல்லாம் இருப்பாங்க. பட் ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. டிஃப்ரெண்ட் செட்டில்மெண்ட்ல கொஞ்சம் ட்ரைபல் பிளாக்கா ஹில்ஸ் ஏரியால இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து ரூரல் ஏரியால இருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் வந்து சாம்பிள் சர்வே போயிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் வந்து ரேடியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்லயோ இல்லை வந்து ட்ரைபல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்லயோ நாங்கள் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குன்னு நாங்கள் கேட்டு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து சர்வே பண்ணுவோம் எவ்வளோ சென்ட் இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து 500 பாப்புலேஷன் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து ரேண்டமாக எவ்வளோ சாம்பிள் செலக்ட் பண்ணணும், பவர் அனலைசிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து ரேண்டமாக பாப்புலேஷன் செலக்ட் பண்ணுவோம். இந்த வில்லேஜ்ல இவ்வளோ பாப்புலேஷன் எடுக்கணும், அன்ரெலவென்டாக பிளட் இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்போ நாங்கள் வந்து பியோகிராபிக் டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு போவோம். நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு அப்புறம் வந்து பயோகிராபிக் டேட்டானா அவங்கள பற்றி இன்ஃபர்மேஷனா, அவங்க பற்றி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வித் பிளட் சாம்பிள் ஆல்சோ, அவங்களுடைய கல்ச்சர், அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்ட், அவங்களுடைய சில பேர் வந்து அவங்களுடைய லோக்கல் உடைய கல்ச்சர்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், சில வந்து அதெல்லாம் நாங்கள் கேட்டு வச்சுக்குவோம். ஆந்த்ரோபாலஜினா ஹியூமன் பற்றி ஃபுல்லாக படிக்கிறது, கல்ச்சரா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுடைய ஆஸ்பெக்ட், அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள், மேரேஜ் ஹாபிட், அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னலாக என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க, ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன், அப்புறம் எத்தனோ மெடிசன் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கேட்போம். நாங்கள் எங்களால் எவ்வளோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ உங்களுக்கு சில டைம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம், சில டைம் அவங்க வில்லேஜ்ல தங்கிடுவோம் நைட்டு, அவங்கள்ட்ட நாங்கள் பேசி கேட்போம். அவங்க சீக்கிரமா அவங்க வந்து அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. நாங்கள் ட்ரைபல் லீடர்ஸ், லோக்கல் பொலிட்டிஷியன்ஸ் மாதிரி யாராவது தெரிஞ்சவங்களை வச்சு நாங்கள் அவங்க பிளட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 5-6 டைம் அவங்க வீட்டுக்கு அவங்களுடைய
வில்லேஜ் விசிட்டிங் பண்ணிட்டு நாங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி கேட்டுட்டு நாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நாங்க போவோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு இது மூவ்மெண்ட் ஏற்படுத்திட்டு தான் உள்ள அலோவ் பண்றாங்க அவங்க இல்லையா? சோஷியலா ஒரு இன்டராக்ஷன் வச்சுக்க அப்புறம் தான் அவங்க உள்ள எடுக்கிறத அலோவ் பண்றாங்க. ஆக்சுவலா நாங்க வந்து இங்க சத்தியமங்கலம் அந்த அந்த சோழகர் தொட்டி எல்லாம் போகும்போது அங்க வீரப்பன் இருந்த ஏரியா அந்த ஏரியா. ஸோ அங்க வந்து கம்யூனிஸ்ட் உடைய லீடரை வச்சுதான் மூவ் பண்ணோம். அவங்க தான் அங்க கொஞ்சம் க்ளோஸா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க போல. அவங்க நாங்க டேட்டா போகும்போது அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. அந்த ட்ரைப் அந்த லோக்கல் அந்த அந்த கம்யூனிஸ்ட் லீடரை வச்சு மூவ் பண்ணும்போது அவங்க அப்ரோச் அவங்க எல்லாமே கொடுத்தாங்க, ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ இது மாதிரி அந்த லோக்கல்ஸ் யாரு அங்க வந்து இருக்காங்களோ அவங்களை வச்சு மூவ் பண்ணோம்னா சில இதில் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல க்ளோஸா இருப்பாங்க. கண்டிப்பா வந்து இப்ப நாங்க வந்து இந்த டாப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் போனோம், ஆனமலையெல்லாம் போனோம். அங்கெல்லாம் வந்து ட்ரைபலோட லீடர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸா இருக்காங்க. அதனால அங்க நாங்க கலெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஏரியால அந்த சிச்சுவேஷன் போயிட்டு. ஓகே ஓகே. ஸோ பிளட் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணிட்டு டிஎன்ஏ ஃபில் பண்ணிட்டு வி கோ ஃபார் HLA டைப்பிங். அந்த பிசிஆர் யூஸ் பண்ணி HLA டைப்பிங் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதில் வந்து நம்ம கிடைக்கிற அந்த மார்க்கர் ரிசல்ட்டை வச்சு வில் அனலைஸ் வேரியேஷன் இல்லையா? நாங்க வந்து டேட்டா பேஸ் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல, NCBI மேஜர் டேட்டா பேஸ் NCBI இருக்கு. HLA டைப்பிங்னு டேட்டா பேஸ் இருக்கு. நாங்க அதுக்குள்ள போய் இருப்போம். இப்போ டிஎன்ஏ பார்கோடினா நாங்க ஜீன் பேங்க்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம். பட் இது HLA டைப்பிங்னா நாங்க வந்து அதுக்கு தனியாக டேட்டா பேஸ் லில் ஃப்ரீக்வென்சி நெட்னு இருக்கு. நாங்க அதுல வந்து ஆல்ரெடி முன்னாடி பப்ளிஷ் பண்ணவங்க ஃபுல்லா உடைய டேட்டாவும் அங்க கிடைக்கும். நாங்க அதை வச்சு ப்ரீவியஸா என்னென்ன வேர்ல்டுல யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க ஆப்லோ டைப்பிங் அது காமன் என்ஸ்டோட நாங்க கம்பேர் பண்ணி நாங்க இன்டர்பிரேஷன் பண்ணி நாங்க சொல்லுவோம். ஓகே நைஸ். அப்போ NGS பத்தி சொன்னீங்க, நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சீக்வென்சிங். அந்த சைடு கொஞ்சம் அதை பத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரி சிம்பிளா அதை சொல்ல முடியுமா? நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்து நான் யூஸ் பண்ணல. நான் யூஸ் பண்ணது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வென்சி பிரைமரி, அப்புறம் வந்து சீக்வென்ஸ் பேஸ்ட் டைப்பிங் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ அட்வான்ஸா வரக்கூடிய எல்லா பிசிஆர்லையும் நெக்ஸ்ட் சீக்வென்ஸ் ஜெனரேஷன் மெத்தடோட இது இருக்கு. அது வந்து அந்த பிசிஆருக்குள்ளேயே அந்த உடைய ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்கு, 100% அக்யூரேசியா இருக்கக்கூடியது இது. ஆனா நான் வந்து இது நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை தான். ஸோ இப்போதான் நாங்கள் பிசிஆர் வாங்கியிருப்போம், அது இருக்கு. ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணல சார். ஓகே ஓகே ஓகே. பட் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சீக்வென்சிங் ஜெனரலைஸ்டா அதோட அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ஃபியூச்சர் யூஸ் இப்போ வந்து எல்லா சயின்டிஸ்டும் அக்செப்ட் பண்ணது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சீக்வென்சிங் மெத்தட். அது அக்யூரேசி 100% வந்து ரொம்ப அக்யூரேஷா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. நான் இன்னும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ நான் சீக்வென்ஸ் பேஸ்ட் டைப்பிங் மெத்தட் வரலாம் போனோம். ஓகே. ஃபியூச்சர்ல நாங்கள் இதுதான் இப்போ ஆர்டர் பண்ணல, இதுதான் வந்து இதுதான் பண்ண போறோம்னு இருக்கோம். ஸோ இன்னும் நான் டெமோ பண்ணல, எனக்கு நான் டெமோ காட்டுறேன் எப்படி யூஸ் பண்றேன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சீக்வென்சிங்னா இட் வில் பி வெரி சிம்பிள். நிறைய டேட்டாஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அப்போ அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்குன்னே டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வந்து நிறைய தேவைப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கரண்ட்டாக ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கு. ஸோ அது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா அது ரொம்ப ஃபியூச்சரில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டேட்டா படிக்கிறதுக்கே ஒரு படிப்பு தனியாக டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இப்போ ப்ரொஃபஷன் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் அதை வந்து இன்வால்வ் படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இப்போ வர சிஸ்டம் பிசிஆருக்குள்ள வந்து சிஸ்டம் வந்துருது. ஓகே. டேட்டா அனலைசிங், இன்டர்பிரிட்டேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு. ஸோ நான் இப்போ வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் சார். மெயினாக ஆர் சாஃப்ட்வேர் வந்து எல்லா ப்ரோக்ராமும் உள்ள வந்துருது. ஓகே. ஆர் சாஃப்ட்வேர் தான் இப்போ வந்து பெஸ்டான சாஃப்ட்வேர் தான் போகுது. அதை வச்சு ஆர் சாஃப்ட்வேர் ஆர் பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. அதோட பர்பஸ் என்ன? அது வந்து ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் சார். பைத்தான் மாதிரியே ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ். பைத்தான் மாதிரியே. ஓகே. பைத்தான் மாதிரியே. பட் புதுசா என்னென்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைசிஸ் சாஃப்ட்வேர் வருதோ அதுக்குள்ள எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. டெய்லி அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே. சி லாங்குவேஜ் மாதிரி ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஓகே கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஜெனரேட் பண்ணி காட்டுது பெஸ்ட். ஓகே. இப்போ ஆர் லாங்குவேஜ் பைத்தான்லாம் கத்துக்கிறவங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல ஒரு நல்ல ஒரு இது இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைங்களா? பைத்தான், ஆர் சாஃப்ட்வேர், அப்புறம் இப்போ என்னென்ன பயோமெடிசின்ல நிறைய வருது. இப்போ வந்து ஜீன் பேங்க்ல எப்படி சப்மிட் பண்றது, அந்த சீக்வென்சிங் எப்படி வந்து அதோடைய சிமிலர் டிஸ்டிமிலர் அனலைஸ் பண்றக்கூடிய டெக்னிக்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா யாரெல்லாம் பயோமெடிசின் நாலேஜ் அதிகமா இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் சார் எப்படி வந்து அந்த மாலிகுல் டாக்கிங் ஸ்டடிஸ் வந்து இன்டர்பிரேஷன் பண்ண தெரியும். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம இப்போ எடுத்தோடனே வெட் லேப்ல போய்
ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. இப்போ எடுத்த உடனே மாடலிங் மேக்ஸ் மாடலிங்ல ஒர்க் பண்றாங்கல்ல. பட் பயோ இப்போ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் COVID-19 உடைய அந்த வைரஸ் உடைய புரோட்டீன் எடுத்துட்டு ஆல்ரெடியா இவங்க இருக்கிற பிளான்ட் உடைய ஸ்டாக் உடைய கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரோ ஏதோ ஒரு ஆக்டிவ் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் எடுத்துட்டு அது வந்து மாலிகுல் சார்ட்ஸ் பெண்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. 80% 90% சிமிலர் ஆச்சுன்னா அது வந்து குட் டாகிங் மெடிசனா இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அனிமலுக்கு கொடுக்க போவாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ வந்து மாலிகுல் லெவல்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு பயோமெட்ரிக்ஸ் மாலிகுல் ஸ்டாக்கிங் ஸ்டடி, அப்புறம் வந்து இந்த அந்த ஜீன் பேங்க் ரெஜிஸ்டர் பண்றது, அந்த இன்டர்பிரேஷன் பண்ணக்கூடியது, அப்புறம் வந்து அந்த புரோட்டீன் டேட்டா பேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய அனலைஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு அந்த ஸ்கில் நிறைய தெரிஞ்சா இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்கும். நமக்கு ஃபாரின்ல எல்லா இடத்துலயும் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. ஓகே ஓகே. இப்போ ரீசெண்டாக கூட நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கேண்டிடேட் வந்து அவங்க வந்து பைத்தான் லேர்ன் பண்ணியிருந்தாங்க. உடனே வந்து அவங்களுக்கு கொரியாவில் வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி அங்கே போயிட்டு வந்தாங்க. அவங்க கூட ஒரு டாக் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதோட யூஸ் என்னங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா they can learn that one and they can get good opportunities. அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் நிறைய பண்ணியிருந்தீங்க நீங்க. அதுல டூல்ஸ்ல கூட காமிச்சிங்க. அதை கொஞ்சம் காமிக்க முடியுமா? சார் இது வந்து நாங்க அலீல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து யூஸ் பண்ணது வந்து பாப்ஜின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து லிங்கேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணது வந்து கோல்ட் ஜெனடிக் சாஃப்ட்வேர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணோம். ஆப்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து அலீல் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே. பிரின்சிபல் காம்பனேஷன் யூஸ் பண்ணது வந்து பாஸ்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர், பரண்டிகுலர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலிசிஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஹீட் மேப்பிங் அனலிசிஸ் வந்து ஆர் சாஃப்ட்வேர்ல யூஸ் பண்ணோம். அந்த ஒரு மேப் போட்டிருந்தோம்ல, மேப் அது QGIS சாஃப்ட்வேர்னு ஒரு மேப்பிங் பண்ற சாஃப்ட்வேர். GIS சாஃப்ட்வேர் அனதர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாஃப்ட்வேர் GSI. இப்போ வந்து அனிமல் டைவர்சிட்டி, பிளான்ட் டைவர்சிட்டி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஹெவி மெட்டல் எங்க இருக்கு, ரா மெட்டீரியல் எங்க இருக்குன்னு ஒரு மேப்பிங் பண்ண கட்டுறதுக்கு இந்த GIS சாஃப்ட்வேர், ஜீரோக்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்கல்ல. ஓகே. அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுலயும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. இதெல்லாம் நாங்க யூஸ் பண்ணோம் சார் இந்த ஒர்க்ல. ஓகே. லாஸ்ட் உங்களோட ப்ரோடைப் அனாலிசிஸ் பண்ணிருக்கீங்க HLA டைப்பிங் மூலமா. ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து ஷார்ட்டா சொல்ல முடியுமா தமிழ்லயே? அதாவது நாங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு நிமிஷம். ஓகே. இளையராஜா சார் டைம் ஆயிடுச்சா இல்ல ஒரு 5 minutes 10 minutes எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாமா? இளையராஜா சார் சார் 4 o'clock ஒன்னு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஓகே ஓகே சரிங்க மேடம். சரி கண்டிப்பா பண்ணுங்க சார். ஸோ வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்? உங்களோட கன்க்ளூஷன் வந்து உங்க அனாலிசிஸ் பத்தி சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா வந்து நாங்க 38 ட்ரைப்ல 7 ட்ரைபல்ஸ் எடுத்துட்டோம். அந்த 7 ட்ரைப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 அப்லோட் டைப் வந்து நியூவா ஒரு வேர்ல்ட்ல யாருமே ரெக்கார்ட் பண்ணல. HLA டைப்பிங்ல இந்த லேப்டாப் டைப் யாருமே கிளைம் பண்ணல. நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த அப்லோட் டைப்ஸ். இந்த அப்லோட் டைப் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா இந்த 4 ட்ரைப் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப ஜியோகிராபிக்கா ரொம்ப லைஃப்ல இங்க வந்து லிவிங்கே இருந்திருக்காங்கன்னு தெரிய வருது. அதே மாதிரி மற்ற அப்லோட் டைப் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த க்ளோஸ் லெவல் 2 ஆப்பிரிக்கன் பாப்புலேஷனோட ரொம்ப மேட்ச் ஆறாங்க இந்த சவுத் இந்தியன் ட்ரைபல் பாப்புலேஷன். மேபி அங்கிருந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க மைக்ரேஷன் வந்திருக்கு கூடும் அப்படின்றது பேஸ்ட் அந்த இந்த HLA டைப்பிங்ல தெரியுது எங்களுக்கு. பட் இன்னும் நாங்க அதிக சாம்பிள் இன்னும் வந்து அதிகமான பாப்புலேஷனை ஸ்டடி பண்ணாதான் இன்னும் ஒரு ஃபுல் கன்க்ளூஷன் வர முடியும். பட் இப்போ நான் வந்து 427 சாம்பிள் தான் ஸ்டடி பண்ணோம் நாங்க. ஸோ இதுல பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ரிசல்ட் இப்போ வந்திருக்கு. அதாவது இந்தியா பொறுத்த அளவுக்கு வந்து ஒரு 3 மைக்ரேஷன் சயின்டிஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்றாங்க. அது ஒரு 1 lakh இயர்ஸ்க்கு எபோவ் வந்தது வந்து இப்போ அந்தமான்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரைப்ஸ். அவங்க வந்து போஸ்ட் ஆஸ்ட்ராயன் சொல்லுவாங்க, ப்ரோ ஆர்ஜின் சொல்லிட்டு ஆஸ்திரேலியால அந்த ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க அந்தமான்ல இருக்கக்கூடியவங்க இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டுக்குள்ள வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனா இருக்காங்க அவங்க. ஸோ அடுத்து ஒரு மைக்ரேஷன் ஆகி வந்தவங்க இந்த எல்லாருமே வந்து கடல் வழியா மைக்ரேஷன் ஆகி வந்திருப்பாங்க. இந்த அபார்ஜினிஸ்ங்கிறதும் அந்த கேட்டகரி தானா? அபார்ஜினிஸ் ஆமா அந்த கேட்டகரியில தான் வராங்க. ஜாவரா எல்லாமே அந்த அவங்கள அந்தமான் உள்ள ட்ரைப் அவங்க அந்த கேட்டகரியில வராங்க. ஸோ அடுத்து மைக்ரேஷன் ஆகி வந்த ஒரு ட்ரைப் ஒரு பாப்புலேஷன் தான் வந்து இந்த திராவிடியன் ட்ரைப்னு சொல்றாங்க. திராவிடியன்னா கடல் திராவிடில இருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி சனஸ்திரில சொல்றாங்க.
ஸோ இவங்க வந்து 2 இது இருக்கு, இவங்க சுமேரியில இருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு குழு ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் சொல்றாங்க. சில குழுக்கள் வந்து இவங்க வந்து ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்திருக்காங்க, கடல் மார்க்கத்துல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இவங்க வந்து வரும்போது அக்ரிகல்ச்சர் நாலேஜோட வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தரவுகள் சொல்லுது. அது வந்து சயின்ஸ்ல வந்து ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க, விஸ்வநாதன் சொல்லிட்டு பாரதிய யூனிவர்சிட்டியில அக்ரிகல்ச்சர் நாலேஜ், டிராவிடன் அக்ரிகல்ச்சர் நாலேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு காலத்துல வேர்ல்டு ஃபுல்லா, இந்தியா ஃபுல்லாக இருந்திருக்கான தரவுகள் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற 461 ட்ரைப்ல 72 ட்ரைப்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா கோண்டு பில்லர்னு ஒரு ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க. இவங்க தான் இருக்கிற ட்ரைப்ல அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட ட்ரைப். இவங்க வந்து டிராவிடன் ட்ரைப்ஸ். இவங்க வந்து மத்திய பிரதேசத்துல இருக்காங்க. கோண்டு பில்லர் ஒரோவன் ட்ரைபல்ஸ், கொக்கரைன்னு ஒரு யூஸ் பண்ண இசைக்கருவி யூஸ் பண்றாங்க. அதே இசைக்கருவியை இங்கேயும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற காணி ட்ரைப்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் இங்க அங்கங்க இருக்கிறத பார்த்தா ஸோ ஒரு காலத்துல ஸ்கூல் இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஏன்னா பெஸ்ட் அந்த மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாவது ஒரே மாதிரியான இதா இருக்கு. ஓகே. ஸோ Y140 Y குரோமோசோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் பிச்சப்பன் ஒரு சார் வந்து அந்த உடைய எம்கே மதுரை கம்பெனி ஜீனோமிக்ஸ் ஜீனோம் ஜியோகிராபிக் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து அவர் வந்து வெல் டெஸ்ட்ல பண்ணாரு. அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விரும்பாண்டின்னு ஒருத்தர் வந்து அங்க தேனி பக்கத்துல இருக்காரு. அவருடைய ஜீனும் ஆப்ரிக்கா ஜீனும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே. 2015 அந்த பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது மைக்ரேஷன் ஆயிருக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 2017 செல்விட்டால் பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து 2 லேயரா மைக்ரேஷன் ஆயிருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து 18 இயர்ஸ் முன்னாடி வந்திருக்க கூடியவங்க, அவங்க வந்து டிராவிடன் ட்ரைபல் பாப்புலேஷனா இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து சிவிலைசேஷன் இன்விடேஷன் வந்திருக்கலாம். ஆரியன் ட்ரைப் பாப்புலேஷன் வந்து 5 to 2 இயர்ஸ் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது எங்க ரிசல்ட் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, ஸோ இங்க இருக்க ட்ரைப் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியே இங்க இருந்திருப்பாங்க. அவங்க ஏன்ஷியன்ட் ட்ரைபல் பாப்புலேஷன், அவங்க ரொம்ப க்ளோஸா ஆஸ்திரேலியன் ட்ரைபல், ஆப்பிரிக்கா ட்ரைபல் கூட இருக்கக்கூடியவங்க. இவங்களுக்கான தனி கல்ச்சர், தனியாக எத்திக் குரூப்போட இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி ஜெனடிக்கல் ஸ்டடி. ஓகே. ஸோ ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கொஸ்டின். இப்போ கீழடியில வந்து நமக்கு நிறைய சாம்பிள்ஸ் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அதுல கிடைக்கிற ஏதாச்சும் பயாலஜி சாம்பிள் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு நம்ம ஏதாச்சும் புதுசா கண்டுபிடிக்க முடியுமா நம்மளோட பாப்புலேஷன் ஃப்ளோவை பத்தி? அவங்க வந்து சாயில், அதாவது அவங்க எரிக்காம இருந்தாங்கன்னா டிஎன்ஏ எடுக்கலாம் சார். சாயில் இருந்து டிஎன்ஏ எடுக்கலாம். அந்த டெக்னிக் எனக்கு தெரியாது. பட் ஆனா அது வந்து நேற்று எடுத்திருக்காங்க. பட் இந்த டைம் லாஸ்ட் டைம் அவங்க வந்து ஒரு எலும்பு கூட எடுத்திருக்காங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மத்தின் ஒரு மாடோட எலும்புன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சப்போஸ் ஏதாவது ஹியூமன் பீயிங் உடைய ஏதாவது வந்துச்சுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் ஸ்டடிஸ்லாம் எங்க பார்ப்போம்னா சுடுகாடுலாம் தேடுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரமிட்லாம் போய் தேடும் போது அங்க இருக்கிற சுடுகாடுல தான் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் மோஸ்ட்லி போய் அவங்க தேடக்கூடிய ஒரே இடம் ஏன்னா சுடுகாடு மட்டும் தான் எப்பயுமே மாறாம அப்படியே இருக்கு. அதனால அங்க போய் தேடுவாங்க. ஸோ இப்போ ஏதாவது கிடைச்சுன்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கணும் வாய்ப்பு இருக்கு. என்னால வந்து இது மாதிரி முழு மண்டையோட எலும்பு இது மாதிரி ஏதாவது கிடைச்சுன்னா டிஎன்ஏ எடுத்தாங்கன்னா மேபி அதோடைய ஃபுல் சீக்வன்சிங் பண்ணாங்கன்னா ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. தமிழோட ஆரிஜின் என்னங்கிறது நம்ம எல்லாம் ட்ரேஸ் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? Okay. Thank you, sir. With due respect, I would like to thank Dr. Nandakumar for his extraordinary sharing of his experience on the population genetics and various experiments he have done and various techniques he has explained during this course of time. It was really indeed beautiful, and he has come out with a lot of novel experimental results and data. So I think this is a new eye-opening for all of us to understand there is a separate field called as molecular anthropology is there for us to understand about our about the genetic constitution of our body. And in future, as per his content, it is clear that in the pharmacogenomics and personalized medicine and
transgenics and transplantation work, and many things and evolutionary studies everywhere. This particular field is going to apply a lot. So genetic markers and has proven its value through this through its findings. Hey, So with this come on. conclusion, I would like to thank Dr. Nandakumar. And if any other questions from student side and staff side, is kindly you can make the discussion. Still, we have some 20 minutes time. Wait. Okay, what about you? Keep that, ma'am. Let's you check the DNA. Any goes like this, yeah. Small volume. Maybe dissolve something. If we keep it overnight. Students, if you have any staff members and students, if you have any questions, you may ask. Wait. I will ask after, but we'll do tomorrow. Wait. Nandakumar sir, I have a small doubt. Coming using this population genetic analysis software and all of these softwares, can we do for some other plant sectors also as a mini project for the students, sir? For example, if plants or any other organisms, not only for human beings, other than human beings, can we use this softwares for analyzing for genomic diversity or allele frequency like this, sir? Nandakumar sir? Yes, sir. Actually, we are, this is the software, everything is common to all work, but particularly the allele frequency and pop genes we are using to human studies, but another post and using our software and Excel software, many of software is there. The based on using the common software, will using the same result, but depend on the publication papers, we follow the standard protocol, what are the result interpretation, everything now. But the our software is common, but the post is common, sir. And allele films and pop genes is using only human related study, human population genomic studies. Okay. So our software you can commonly use for any plant or animal or anything. Yes, sir. So that's okay. Thank you, sir. Thank you, sir. So because during this COVID period, all our students have project and we are in a position to do project also, sir. We want only softwares and only in silico we are able to do. That's why I'm asking about it, sir. Thank you for your clarification, sir. Thank you, sir. Actually, now the current 10, if you use into the bioinformatics work, every scientist will accept it. If you doing to the wet labs, not accept. If you go to the any computer interpretation, the molecular toxin study, if you many of softwares to know to the availability is there. So if you learn at least the best 10 softwares, if you go anywhere, will possibly there. So particularly the docking studies and GS geoinformation systems, and so many software is there. So maybe possibility I will explain one day the one is. Thank you, ma'am. Hello, sir. Nandakumar, sir. Thank you, sir. Sir. Sir, I have one question. Yes, sir. The existence of that migrated peoples like Aryan, Dravidans, and others like that thing you mentioned, no? Where it comes from and like how long it will be before it's nomenclatured like that thing. Just I want the information about them. Actually, Dravidians, Aryans, we are called the name, but we human populations, we are the name is will be, but the Dravidian populations we are called will include the name, but the human beings we are every human being we is migration. The most of scientists will accept it to be the migration if we will put on some every the human being in nature will go to social animals will go to one place migration. The when you identify when you will know the agricultural knowledge is there, the time only will stay one places. The time if we develop on civilization, so we are called a different name and all. So nowadays the many of the people we claim the common youngster and everything it all be culture expected and everything and all. So the same we will coming to we are the best and give the
the theory aspect with the anthropologists, we have claimed the three theories: migration pattern, the scenario, the what scenario will migration, what people will migration, everything and all. So this is not the fulfillment. If we find out any, will come to year wise will come to new theory. The time be possible to the change of theories and everything and all. But it's not sure. But if you the main conclusion will come to here. But Indians, if you Indians after will come to British people only, we have the full histories there. But after that, we will come to histories incompleted. So who is will come to past? Who is the civilization? The past will coming to India. So everything, lot of confusion is there. So nowadays, little but we are accepted to the migration pattern after we'll go to the Y chromosome analyzing and metal DNA analyzing. So nowadays, the 2017 Sylvie et al. Is clearly explained the two of the migrations possible to India. The one migration will come into the 18 or 19 years, it will come into migration. So will come to the Dravidian civilization. So we say everyone, but after this is the evidence from the only South Indian population, the or Y type chromosomes will not mix to South Indian population. North Indian population, ZWY chromosomes is not mixed to South Indian population. If we come to Aryan civilization, will coming to we coming to the star migration will coming directly Arabian will come to here. This is this Silvital is calling this a Arya innovation is calling, but nowadays this theories every scientist will accept it that one. 2017 will publish that paper. So now it's a little bit we are every history proposes we are accepted this theory also. So maybe we'll come to feature many of research, maybe we'll change or everything in all. So we'll come to feature this many of sample will take into analyzing, maybe we'll change the result possibilities there. It will accept it. Okay, sir. Okay. Okay. Okay, fine. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you for explanation. Okay. From Nandakumar sir explanation, we can understand that what Cardwell said is based on social experimentation, and what Sylvius Chall is said it's about scientific experimentation. Yes, But sir. from our basic common sense, we can understand southern better instead of saying about a Dravidian Aryan, we can say southern Indian is highly influenced by transfer from African population. The evidence shows clearly about that one. Still, if you put more effort, we can find still more truth regarding the same. And northern population is highly influenced, not for 1,000 or 5,000, more than since the beginning of human race. There is a high movement of population from European, Iranian. Actually, it's Aryan, not Aryan. It's an Iranian, Aryan, and this movement of European, Iranian, and from northern India. It's very common. That's why there's a high mixture of population. We can't easily find out from there where they are coming from. So it's very difficult to establish their origin also because it's highly mixed population. But southern population is highly stable population because they came out with some good skills of agriculture and other things. So they are able to establish themselves from south to north for a longer period. But later on, because of the skills, they have been sent back. So later, I think in future, this type of HLA typing experiments definitely will give us more scientific analysis regarding the background of each and every that is population also. So instead of going for that, we can also go for more applications from this type of genetic markers. That will be very useful for upcoming generations. Any other questions, sir? Okay, sir. Students, No, sir. Thank you. thank you very much, sir. Thank you. Any other questions from student side or faculty side? Okay. MOC, Yes, sir. you can take care. You can continue. Thank you, sir, for sharing your knowledge with us. We have to now came to know your secret of success.
You have preached what you have practiced. I assure that we would really follow in your footsteps to reach the stars. Thank you, sir. We are now almost at the end of our E1. So now I call Ms. Deepika to propose vote of thanks. 1 minute. Before vote of thanks, students, a feedback form will be sent to you through the same link. We will send a link, so you can you can go with that feedback form, and then you may receive a certificate accordingly. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay. Proceed. Good afternoon to everyone. I'm here Yes, to ma'am. of this for today's webinar, Essential Genetic Markers as a Tool for Bioanthropological Studies. I would like to thank our guest, Dr. R. Nandakumar Sir, Assistant Professor and Head Department of Zoology, St. Joseph University, Nagaland, for enlightening us with their knowledge. And today's lecture was full of knowledge and interesting things. It gave deep insights into the topic and also revealed some interesting fact. The points were really informative. I am pretty sure the precious knowledge that Dr. R. Nandakumar Sir gave us will definitely help us in our studies and future. Thank you, sir. And I would like to thank our head of department, Biotechnology in MP Anusha ma'am, Vivekananda Arts and Science for College for Women, organizing this webinar session. Thank you, ma'am. And also thank for Dr. S.G. Prabhakaran sir, Assistant Professor and Head of Department of Biotechnology, Vivekananda Arts and Science College for Women, Virachipalayam, Sangakiri. Thank you, sir. And I also thankful and our principal of VIAAS and VIAAS, Dr. B.T. Suresh Kumar sir and Dr. P. Rajasekhar sir. Thank you so much, sir. And finally, also thank you to all the students present here for paying your attention and learning. Thank you. Thank you so much for all. Thank you, Deepika. Thank you, Ms. Deepika, for your thanking words. I request some interested participants to share their valuable feedback. Students or participants, you can share your feedback. Good afternoon, sir, and good afternoon, ma'am. Myself, Kavya Priya from 3rd BSc Biotechnology, Vivekananda Arts and Science College for Women, Sankagiri. First of all, I thank our management and department for providing this webinar opportunity during this pandemic situation. And the session is very useful and helpful for us to learn about the anthropological studies and gain some information about the traits. I thank Dr. Nandakumar sir for this lecture. Thank you, sir. Anyone from VIAAS? Biochemistry, biotechnology. Anyone can come forward from VIAAS to say feedback. Vikas, please kindly give some feedback. Deshni or Deepika, anyone please give your feedback. Second BSc biotechnology. Good evening, sir. Yeah, good evening.
First of all, thank you so much, sir. You have your wonderful section about anthrobiological. Thank you for your more informative section, sir. It is very interesting to learn about anthrobiological. In this section, we now detailed about biomarkers. Thank you so much, sir. Amma, your name? Myself, P. Rajeshwari Sagan. Thank you, Rajeshwari. Thank you very much. Thank you, sir. Anyone from first years? First BSc Biotechnology? First BSc Biotechnology or any biotechnology student from VIAAS, please come forward. We'll complete the session. It's time. Darunika, can you come forward? Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, the section was very interesting, sir. We learned more about genetic markers and about anthropology and HLA typing method. Thank you for that. Okay, thank you very much, Darunika. Actually, well, at least one from VIAAS will be a conclusion. Any One- students can come. Sangamitra from VIAAS, can you please give the feedback, ma'am? Yes, Sangamitra, please come forward. Dear students, your feedback is very, very important. That it will enable us to organize more events like this to offer you more knowledge in the current aspects of biotechnology. Okay, please come forward. Sangamitra is there. Deepika, you can speak some words. Okay. Okay, we can conclude. Yes, sir. Okay, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you for your valuable words. Life doesn't require that we be the best, only that we try our best. So, friends, try your best for success. Try to be as efficient as possible. At this outset, I would like to thank you all for being a part of this successful event. On thanking the All Might, I request you all to pay respect for the national anthem. भारत कविताता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल दलति तरंगा सब शुभ नामी जाहे जब शुभ हाशिष माहे जाहे जब दाता जनहन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Thank you, students. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Nandakumar, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Students, you may follow with the feedback format. It will be sent through the link. Thank you. Ilayaraja sir, close பண்ணிக்கலாமா? Sure, sure. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, thank you.